What's up, Zach? Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen.
Alarm, Entertruppen unterwegs. What's up, Nick? Hola. An alle. Yo soy Chango. Me llamo Mono. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Why is there a counter? Don't shoot. Don't throw grenades. Alright, it's fast. It's good. Whatever. First round of the day. Gonna be a good one. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Actually pretty fast. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Ball. Oh, come on. Hit that. Why can't I aim? Ugh. This was really fast before that. Whatever, it's the first round of the day. I'm not gonna restart yet. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen. Erste Echelon zu mir. It's fine. It was fast, now it's just average. Ziehen Sie zurück, wir haben gewonnen. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer Schiffe sind frei. in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Wish I hit that. Jetzt wird's That laut. because of it. Well, that's not how I expected to die. Cool. Alright, we go again. Alarm, Entertruppen unterwegs. I'm actually not exactly sure how to die there consistently. I wish I knew how to recreate dying there every time, so that I could not do it. I didn't crouch there. It's not... You can recreate it with crouching, but it's not only crouching that does it. But if you slide in a certain way and you hit the slope, then you just, like, splatter once you hit the bottom. I don't even think it's fall timer. I think it's splatter damage with the elevator. Lass mich das machen, Kameraden. Hey, Bursche, sag doch einfach, wenn ich mich ausziehen soll. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Klugscheißer! Hochführen ist Macht.
Kapitän. Another pretty fast one. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir... Man, that was fast, and then I get that terrible spawn. I hate that spawn so much. Unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. What's up, Johnny? Was bin ich froh, das Geschütz ist hin. Hochtüren dicht machen. Aus dem Lehrbuch. There's no way he just fakes my lunge like that, dude. I got the lunge and he still lived and then turned around and hit me with the melee. That's crazy. Today's the day. Besetzt die Kampfstationen. Thinking it is. Today is the day. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Nicht aufhalten. Hochtüren dicht machen. I'm throwing my grenade. Alright. Oh oh, die
verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Was ist denn los jetzt? Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. Can I hit my dang lunge? I don't know why I can't hit that. Whatever. I'm alive. Not fast, but it's not slow. Right in the middle. Give me a good spawn here, please. It's not the spawn I want, man. I just can't get that jump, no matter how hard I try. Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht. Ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Man, that works. Alarm. Entertruppen unterwegs. An alle. Besetzt die Kampfstationen. Vorsicht! Deckung! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Okay, ich hau ab. Da hast du ein Problem, Mann. Hochführen nicht machen. Waffenschränke öffnen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Was ist denn los jetzt? Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Erste Echelon zu mir. Hat die Malta die Kreuz entschärfen. Schalten Sie nacheinander Das wäre auf. aber helfen. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Finden Sie die Bombe. Schiffe sind in Im der Laufen. Todeszone. 13 Cortana, Kreuzer, Ziele 2 aussuchen Sturmträger. und Feuer. Ich glaube es nicht. Jetzt ziehen Sie Jetzt zurück. wird's laut. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Hey, das Folgt ist mir. übel. Wirklich übel.
Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Pretty good. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Porous. What's up, Porous? Los, los, los! Meant to jump there. No way, dude. What? Die Sache ist dringend, Chief. How am I messing up my Schüttelt movement? es ab, Marines! Whatever. Still early in the day. Still getting warmed up. Is he not enraged? As soon as he gets off the turret, he should have been enraged there. I blame Terrafin. Alright, here we go. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. No, that doesn't happen on this game. This isn't Master Chief Collection. I know the error you're talking about, but that only happens on MCC. This game does have crashes, but they're really rare. There's one that can happen on Quarantine Zone in a speedrun, and it's happened to me once or twice. Other than that, this game, it's really hard to crash the original version. Ich habe einen blutrünstigen Cyborg. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. They actually run a specific
like cheated extension to change Master Chief Collection so that it crashes less for the speedruns. Speedrunners do that. Alarm! Einsatzgruppen unterwegs. They use all kinds of cheats on MCC for speedruns. Those guys are just changing the game. Alle, besetzt die Kampfstationen. I mean, I get it. You don't want the game to crash if you're speedrunning. It makes sense to patch the game. But they use a custom patcher to patch out a crash on MCC. Also, this trick I'm doing at the start of the speedrun doesn't work on Master Chief Collection. This is the original version only. Granate! Alle, besetzt die Kampfstationen. Hab seine Spur verloren! Sie kommen, amigos! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. No, look how far he is from me when he killed me. That's crazy. Look at that. The sword hitbox is crazy sometimes. Alarm! He was above me and 1,000,000 miles away from me. Still hit me with that. I was out of ammo. I didn't have any plasmas or ammo, so I was running to pick up a plasma pistol. I didn't get there in time. Granate! Alle, besetzt die Kampfstationen. Das treibe ich raus! Da ist noch einer! Au! Au! Alarm! Entertruppen unterwegs. Good vibes after yesterday. Yeah, I'm hoping to get another good run today. Another couple good runs, even. Alle, besetzt die Kampfstationen. Oh, come on. No fast. You genuinely didn't know? Entertruppen unterwegs. It crashes all the time. Especially back in the old days. If you played MCC like at all for the first like 5 years of its existence, it crashed like all the time. But then for speedrunning in particular, it crashes. If you restart the mission too many times, the game will crash. And if you cross too many loading zones, the game will crash. So that is like speedrunning specific crashes. Sehen Sie? Ich sagte doch, Because most people don't play the game that way. But I mean, it does impact casual players that restart all the time too. ihr seht das doch alle, oder?
It's not only speedrunners that are affected. There are some other just like random crashes that still happen on console as well. And some on PC. For the first few years of its life, MCC would crash all the time, though. It was like one of the most buggy games I've ever played. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Okay, not bad. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, Der Chief kümmert muss euch mir um aber die helfen, Träger. an die Zurückhaltung der verstärkten Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Der Please. erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. A little slow, but it's fine. Fällt der Malta in Richtung Erde durchbrochen. It's fine. Not as good as last Die Cairo. Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. It's fine. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Rise and grind, Sergeant, gamers. ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen
Truppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass die anderen kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Weniger Zeit hier, mehr Zeit dort. Oh Mann, da sind noch mehr. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. No, I haven't got a PB in the last couple days. I've never PB'd in this game. I'm not even sure what a PB is at this point, it's been so long. Okay, aber ich darf den Sender bestimmen. Nette Begrüßung. Oh. Could have been able to live there. Got stuck on the corner. Did it again. Man.
sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alright, I'm attached to this run. This run right here. This one's the world record. I'm already attached. An alle, besetzt die Kampfstationen. Hey, das ist ernst, Mann! Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Come on, buddy. Okay, that was actually my fastest clear ever, or tied with it. That was a 128 clear. That was insane. Die verlassen die Athen. I think that was 1 second slower than my best, but that was still insane. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los hier! Ist das ein Auto oder eine Taschen? No, man. Wait, actually lived? It's still really fast, even without the fly. Holy cow. Can't believe I lived. I really wish I hit that fly. This would have been my fastest run ever if I did. Keine Sorge, man, wir sind am Ball. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Erste Echelon zu ihr. Nehmt euch die Leute vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Geht raus. Schiffe sind in der Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Sturmträger. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. No, man. I shouldn't have sorted that guy. I probably would have lived. That was really fast. Entertruppen unterwegs. That was such an insane pace. The hanger clear was bonkers. 128 hanger clear is really fast. My best ever is a 127. That's basically perfect. Ich folge Ihnen. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen.
keine Übung. Bruder am Boden. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Oh, come on. You gotta fly like that. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, Der Chief kümmert muss euch mir um aber die helfen Träger. an den Zündkerzen. Die feindlichen Schiffe sind in der Finden Sie die Bombe. 13 Kreuzer, Im 2 Lauf. Sturmträger. Cortana, Ziele aus I didn't know. und Feuer. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Okay. Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs Whatever. auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Von mir dran, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen... It's slow. I don't want to restart though. I don't have to. How do you live that? I don't want to restart. I really don't want to restart, man. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! It can be so much faster, though. It's already like 40 seconds lost compared to a Great Cairo. It's crazy. Willkommen. That was close. Das ist der beste Platz, Chief. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten
Truppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Rampen. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Hier drüben! Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Weiter, weiter, es gibt nichts zu sehen. Los, weiter, es gibt nichts zu sehen. Ain't no way I just flipped here, dude. Insane. Alright, we'll go back. How did I flip there? I haven't flipped there in a long time. Whatever. It wasn't a good run anyway. I hate this game sometimes. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Helden, Chief. Gibt ihnen Hoffnung. Also lächeln, okay? Solange wir noch was zum Lachen haben. Das ist ja eine richtige Auflauf. Alright, let's give my hands a quick rest and play a quick game of chess. Sind Sie sicher? I'm trying to make sure I take breaks because my hand gets tired when I squeeze the controller for too long. For ghosting and stuff. So, I'll play a quick game of chess here. Meine Herren, wie schön, dass Sie zurück sind. Sprechen Sie, Cortana. Es rührt sich was, Sir. Nahe Io. Untersuchungen laufen schon. Tut mir leid, aber wir müssen hier Druck machen. Sieht gut aus. Danke. Vielen Dank. Sergeant Major, das Kreuz der Kolonien wird für großen Wagemut und Hingabe verliehen. An einen Soldaten des United Earth Space Corps. Das nenne ich absolute Ketzerei. Er soll für alle, die unsere Allianz brechen wollen, ein Beispiel sein. Commander Miranda Keys. Ihr Vater handelte stets im Einklang mit den höchsten Traditionen des Militärdienstes. Seine beispiellose große Tapferkeit hat ihm und der UNSC höchste Ehre gemacht. Die Navy hat einen der besten verloren.
Raumrisse voraus, direkt vor unserem Kampfverband. Zeigen Sie. 15 Allianz-Schlachtschiffe halten die Position außerhalb der Todeszone. Hier spricht Flottenadmiral Harper. We did it. We won our video game. Negativ, Admiral. Bilden Sie eine Verteidigungsstellung um den Verband. Commander, gehen Sie an Bord und stoßen Sie zur Flotte. Ja, Sir. Sie gehen ans Map-Geschütz, Cortana. Sobald Sie in Reichweite kommen, Feuer frei. Mit Vergnügen. Die Flotte, die Reach zerstörte, war 50 Mal so groß. Sir, noch mehr von denen. Enterschiffe, eine Riesenmenge. Sie wollen unsere Map-Geschütze ausschalten, damit ihre Schlachtschiffe die Erde angreifen können. I wish I was able to talk more while I play chess. I should probably practice that so that you guys can at least Ich brauche eine Waffe. try to follow along. Because I know it's like basically impossible to follow along if you're not a chess player when I'm playing those fast games. But it's also hard to talk while I'm playing those fast games. I was crushing though. In the middle game I won an exchange with Knight Fork, and then I traded all the pieces, and I was in a winning end game there at the very end. Well, I was about to checkmate him actually, I still had a rook. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. That's my general way to win a game. A lot of people try to win chess too quickly, I feel like. As beginners, they want to like learn like a 5-move checkmate, or like win in the open, or learn a trap that like instantly wins. The real way to win at chess is to win a very small advantage and then trade everything. And then once you're at the end, that very small advantage is now actually worth something. I feel like that's like the easiest way to win at chess. Trying to checkmate too quick is just, it only works against like people who don't see your attack. And so like, if the other player is good, they're gonna see your attack and they're gonna stop it, and then you spend a bunch of time attacking for no reason because they stopped you. Doesn't seem like good advice. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. This is another really fast one. Not as fast as the 128 I just got, but pretty good. Yeah, 132. That was insane. Where are these clears coming from? I'm probably gonna get a new IL record soon, I think. My clears have gotten way better recently. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? It's fine. It's still fast. Na los, Chief, hier lang. No. You can let me live. Thank you. It's still fast. Sir, Eindringlinge im Feuerkontroll. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon kümmert euch um die Träger. Treten Sie die Bombe. Schiffe sind in der Dem Lauf. Montana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Jetzt wird's laut. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Montana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger.
Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir! Hey, das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Look at that pace. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Der Dämon. Ein Spartan. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Oh, der Mist. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Oh, I'm glad I didn't die there. That would have made me grumpy. Okay. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. It's 10 o'clock. It's finally our stream normal start time. Gotta run out of Cairo. Dieser Tunnel führt I started a little early this morning. trotzdem besser als Schwimmen. Felt like gaming. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht aus der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Weniger Zeit hier, mehr Zeit dort. Das ist ernst, Mann. And just like that, we've all forgotten about the run that flipped over right here. Zu zählen. Now we're back in the way faster. Oh Mann, da sind noch mehr. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das.
Mehr von denen. Snort it, noobs. Snort it. Boof it. Do both. Nette Begrüßung. No way, I don't even know where snipe that angle, man. That's shit. Come on, stop sniping me, homie. You don't have to keep doing this, man. You don't have to keep doing this. I didn't have to reset. I could have tried again, but man, just 3 deaths back to back to back is too many. Yo, donuts, thank you. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen... Alarm! Entertruppen unterwegs. Yo, noobs, thank you. I didn't get the timer started yet, did I? Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Heldenschief. Gibt ihnen Hoffnung. Also lächeln, okay? Solange wir noch was zum Lachen haben. The 2 subs it didn't add while it was paused.
Das ist ja ein richtiger Auflauf. Alright, I'm actually gonna play another game of chess because my hand's already tired again. I think taking a break after like any reset that kind of makes it out of Cairo, I think I am gonna take a short break. Just give me a minute to play a game of chess here. Meine Herren, wie schön, dass Sie zurück sind. Sprechen Sie, Cortana. Es rührt sich was, Sir, nahe Io. Untersuchungen laufen schon. Tut mir leid, aber wir müssen hier Druck machen. Sieht gut aus. Vielen Dank. Sergeant Major, das Kreuz der Kolonien wird für großen Wagemut und Hingabe verliehen. An einen Soldaten des United Earth Space Corps. Das nenne ich absolute Ketzerei. Er soll für alle, die unsere Allianz brechen wollen, ein Beispiel sein. Commander Miranda Keys. Ihr Vater handelte stets im Einklang mit den höchsten Traditionen des Militärdienstes. Seine beispiellose und große Tapferkeit hat ihm und der UNSC höchste Ehre gemacht. Die Navy hat einen der besten verloren. Raumrisse voraus, direkt vor unserem Kampfverband. Zeigen Sie. 15 Allianz-Schlachtschiffe halten die Position außerhalb der Todeszone. Hier spricht Flottenadmiral Harper. I gave him bonus time because I'm a mean person and I want him to suffer. Commander, gehen Sie an Bord und stoßen Sie zur Flotte. Ja, Sir. Sie gehen ans Map-Geschütz, Cortana. Sobald Sie in Reichweite kommen, Feuer frei. Mit Vergnügen. Irgendwas stimmt nicht. Die Flotte, die Reach zerstörte, war 50 Mal so groß. Sir, noch mehr von denen. This Enterschiffe, eine clearance Riesenmenge. sacrifice. Unsere Map-Geschütze ausschalten, damit ihre Schlachtschiffe die Erde angreifen können. Master Chief, Station verteidigen. Ja, Sir. Ich brauche eine Waffe. Gleich hier lang. Yeah, you will suffer. Alright, I won my game. Should have given him 15 seconds again so I could mate him. Alright, there was my chess. An alle, besetzt die Kampfstationen. I don't know if it showed on the overlay, but my opponent was losing on time. So there's a feature where I can give my opponent 15 seconds for free if I push a button. So I gave them 15 seconds, and they still lost on time. But they were getting crushed. The reason I gave them free time was because I was winning such a commanding position. I saw a quote that said, "If my opponent should enjoy a losing position, why shouldn't I enjoy a winning position?" And it was talking about people who... There's a problem in chess where people like stall a game and nobody ever resigns. And it's kind of in the relation to that topic. There was a recent slight controversy. It's not big drama or anything, but in the recent Titled Tuesday, 2 players played a game that lasted like 800 moves. And normally a game of chess at most will last 100 moves, and that's a really long game. A really long game of chess going 100 moves is kind of insane. So they played a game to 800 moves. And the way they did it was by... One guy was crushing and the other guy refused to resign. So the guy who was crushing just... he stalled the game as long as possible until checkmate was the only option.
but the way the game works is you have 50 moves until you have to like make progress. So he would waste 50 moves and then he would make progress, and then he would waste 50 moves and then he would make progress, and then he would just keep like skirting that rule, and he did it like a dozen times, and then they got to 800 moves. Wait, there's still an elite alive? What are you doing? Whatever, I'm not gonna restart to that. I did not know that guy was there. I only had one hand on the controller when he meleeed at me. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als sie auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, kümmert euch um den Träger. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Ich glaube es nicht, die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Nee, das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Not as fast as my last run. They don't all need to be. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz.
Wir sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Okay, not quite the best driving, but we're alive. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz It's PB analysiert. Saturday. Die sind überrascht. That's what they say. Everybody PBs on Saturday. Erwartet. Keine Menschen. Saturday. Nicht auf der Insel. Saturday. Saturday. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Weniger Zeit hier, mehr Zeit auf. Weißt du, ich sollte wirklich anfangen zu zählen. Das ist ernst, Mann. Was? Noch mehr von denen? Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Tja, wird Zeit, dass sie verschwinden. Und tschüss. Fahre mit. Nette Begrüßung.
Press, Kompanie A. Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich von Vorsichtig, Chief. Dieser Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Tappe. Wir sind der Arm der Prophetengebiete. Alright, we gotta run out of Metropolis. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. It's not that much time lost. It's fine. Less than 10 seconds. Really want to hit this. Come on. Come on. Alright, it's not a reset. Unless I die in here. Adapted on? Still don't have a checkpoint. My checkpoint's back at Hangar Skip. Still don't have a checkpoint. Kümmert euch ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Still don't have a checkpoint. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. If I were to die right now, I'd go back to Hangar Skip, which is kind of crazy. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein.
What's up, Muffin? Wir dürfen nicht aufgeben. Was ist hier passiert? Einen Gebieter Sendet eine Holophone an. Er muss ganz nah sein. zu erledigen. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Panzer! Bleib. Die Flat greift uns an. Was haben Sie getan? Dude. I was stuck on that guy's head. That's funny. Glad I didn't die. I probably should have. You guys leave me alone. How are they punching me like this? He just punched me from underneath. What is going on? Los, Gebieter. Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. Think I can nade that carbine to myself. No, it would have been cool if I did.
How'd that guy just die to one lung? $39. Still at it, Cyburn. I think the real crazy part is I still haven't gotten the personal best yet. Until this run right here. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Information gehabt. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand führen. Halten Sie das Schwert bereit. Dem wird... Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch! Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Ein letztes Kabelgebieter. Okay, decent Oracle so far. Let's get a good second half. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo. Welch eines Riese. In einem Banshee kommt ihr diesen Strudel nie. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebieter!
Kommando? Einer neuen Flotte? Oder einem Versprechen ihrer großen Reise? Sehen Sie sich um, Gebieter. Wie viele andere Einrichtungen erforscht auch diese den Schmarotzer. Aber wo sind die Waffengebieter? Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer Blutväter, nur um die Geschöpfe einzulegen. Ja! Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten anbeten lassen? Transzendiert? Wohl kaum. Ja, kommen, die Gebieter. Ich zeige Ihnen, wohin Sie gegangen sind. Diese Mine ist mehrere Jahrhunderte älter als Installation Alpha. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Oh, come on. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Don't do it again. Did I really miss, or did it... Oh. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung ein. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. Man, I might have made that if I stayed in, but I didn't trust it. It didn't seem like it was going to. That's rough. I regret that. No, wait, I lived? Wow, the debris flying off made me think it was me dying. That's funny. I was about to revert. That's crazy. Okay, it wasn't that bad. Please stop, please stop, please stop. Okay, what is going on here? What in tarnation is this Delta Halo? Vorsicht, wir kommen zu einem weiteren Komplex. It's not that fast, but it's not a reset either. Gut, immer noch nichts von der in Amber Clad im Netz der Allianz. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Na, die werden sich wundern. Aufpassen, Ehrenregister. Okay, it was some time lost, but it's really not that bad.
course I get the shit spawn, man. Give me the good spawn. I hate this game. How did I miss that fly? I swear it was the lag, man. Come on. Hit this fly. Dude, I swear it's the lag. And I get sniped. I hate that fly sucks. Got two different strats and both of them are ass. Well, there goes 45 seconds. Ugh, I hate that section. I lose too many runs to that section. Run's not completely dead. World record hopes have kind of diminished, but I can still get a personal best here. Not giving up hope on this run yet. Durch vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde entweder Yeah, you're just gonna hide? Oder entstand durch irgendeine Katastrophe. Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? Yo-Yo's still in bed. Snipe all the birds. Väter haben diese neuen Anlagen wohl um die alten gebaut. Als Schutz. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. Verbindet. Wir gehen da wohl runter. Außer ihr wollt schwimmen. Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein, an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. No.
Just chill out. Okay. Normally I want sub 5 button, and we're getting like a 540 button. So not great. But not a reset either. Der Träger des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern. 3 Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen, aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. That was a pretty insane mountain cancel. I missed the button. Still cool. You tried playing some Bullet last night? How'd that go? Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Yeah, I mean, if you're not used to 1-minute games, it's fast. You'll probably lose like most of your games until you get used to the time format. Why do I suck? Where's this guy going? Where'd he go? I thought normally they fly over here. That's why I was waiting. I was waiting for him to show up over here. Yeah, especially at your rating, that's what people play. When you get to my rating, people stop playing those moves for the most part. But yeah, people play that like just pre-move, like 3-move checkmate kind of thing, and you're just not even paying attention. Because you're so focused on going fast, you're not even reacting to their moves. No way, I'm dead before I even touch the ground? I don't even get to move? That seems a little unfair. Die Allianz hat mehrere Phantom-Geschwader gestartet. So viele kann ich nicht orten, wir haben keine Zeit mehr. Da ist das Ziel, holt ihn euch. Hier sind überall Ehrengardisten. Gut aufpassen.
That's not fair either. Just sword guy right in my face. And I just want to get a good run. Die Allianz hat mehrere Phantom-Geschwader gestartet. So viele kann ich nicht orten, wir haben keine Zeit mehr. Does this checkpoint work? Überall Ehrengardisten. Gut aufpassen. Krieger, Attacke! Der Dämon muss sterben! That's not where they wait. Da ist das Ziel. They wait up on the... I don't know. I might mess with that checkpoint more. Tired of losing runs to this level. Yeah, let's mess with that checkpoint. Does Zoo do it in his... I don't think Zoo gets the checkpoint in his run. But I don't know, I might start messing with it. Let me check Speedrun. No, he didn't. Die Allianz hat mehrere Phantom-Geschwader gestartet. So viele kann It might be worth going for the checkpoint after 2 hits. Actually, now that I think about it. Holt ihn euch. Überall Ehrengardisten. Gut aufpassen. Can I get a checkpoint? Do they know I'm here? The enemies are too close to me right here. I should be able to get a checkpoint. Okay, yeah. I might try to start going for this checkpoint every run after 2 hits. Gut. Gut. Ich will üben. So basically what I need to do Die Allianz hat is mehrere Phantom-Geschwader gestartet. So viele kann ich nicht orten, wir haben keine Zeit mehr. get the first hit. Hier sind überall Ehrengardisten. Gut aufpassen. Menschendreck! Du besuddelst diesen heiligen Ort! Da ist das Ziel. Holt ihn euch. Should get a checkpoint, yeah. Die große Reise wird nicht aufgeschoben! Okay, I think I'm gonna start doing that more now. I'm gonna try to start messing with that. It'll be a little slower, and it won't help me with spawns because I'll still get like dual wielders and stuff. But alright, I'm gonna start doing that. Yo, Mito with the resub. Welcome back. We go again! Everybody's favorite part of the stream. Going back to the start of the game. Ah.
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. You haven't seen Yo-Yo in a while? He was actually just saying that about you. I think you guys have been watching at different times. He was here during most of yesterday's stream at the second half. He lives in Hawaii, I'm pretty sure, so right now it's really early. So he's not able to catch the early half of my stream. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I crack down on people on their phones. Yeah. It's probably for the best to stay focused anyway. You don't need my stream. It does suck to have them have to micromanage you though. It's always annoying when managers have to like be over your shoulder all the time. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. Die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. Shareholders are the only thing that matter. Everybody knows that. Die Kampfstationen. Will you stop shooting at me? Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. I unironically love Kyra. This is like the best mission in the game. Except for the Hangar 1 skip, which I'm actually pretty consistent at. Like, I know I complain about it and it does suck, but I'm pretty good at it. Other than that trick, this level is like the best level in the game. This trick sucks partially because it's random. There's a Marine who can spawn here and that will block the box, and so just some percentage of your runs are just gonna die because of a Marine. Alarm, Entertruppen unterwegs. And then some percentage of your runs you're gonna get shot by elites, which is annoying, and die. And some percentage of your runs you're going to mess up getting the box in position like I just did. But once you're through the door, the combat's really engaging. It's really cool to have to like read the room and make the correct decision every single time. You can't just do one set of motions. You have to like change your path a little, change your style, change where you're aiming. So it's not just straight memorization, it's like reacting. So although I am grinding the same level over and over again, it's unique every single time I enter that room, which makes it a much better speedrun level than a lot of other games. And then once you make it through the difficult puzzle of beating Hangar 2 quickly, then you have really cool sword flies that are just fun to hit. They're really difficult. They're some of the most difficult sword flies in the game, and they look really cool. Arrow overall is a great level. One of the problems of doing Hangar 1 skip is that these enemies are too aggressive sometimes though. Sometimes when you do Hangar 1 skip, there's just elites pushed all the way up to where I just grabbed that plasma pistol.
And when that happens, you basically just die. There's not really anything you can do about it. Oh, die verlassen die Athen. Yo, Trunks with the 15. I appreciate it. Montana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist eure Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. Don't do it. Actually, wow. Wir sind am Ball. Read the message when I get a second? Okay, yeah, I will. Sir, ein Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon. Chief muss mir aber helfen, eine Zündkapsel an. Feindliche Schiffe sind Finden Sie die gestartet. Bombe. 13 Im Kreuzer, Lauf. 2 Sturmträger. Montana, Ziele aussuchen Jetzt und wird's Feuer frei. laut. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. No. Check this. Get a tree fitty Cairo today. Yeah. That's gonna be hard. And Jack, thank you for the support. Not so easy to get a 350 Cairo. Enter-Truppen unterwegs. You're asking me to be 9 seconds faster than second place, and I'm already 7 seconds faster. The big ask. Ich habe Ihnen einen Sitz reserviert, Chief. Alle, besetzt die Kampfstationen. With no different strats for the most part either. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Yeah, it's just 2 seconds faster than anyone in the world has ever done it. Easy. Technically, a 345 is possible. Skip the 350, go straight to 345, right? That on screen's broken. Alright, I'll try to get it back. Alle, besetzt die Kampfstationen. It's broken about it. That looks like it's working. I think it's just being slow. Saw a bunch of messages come in at once. I think it was just laggy. Alarm, Enter-Truppen unterwegs.
Kampfstationen. Hey, ich habe einen erwischt. Es versucht uns auszuweichen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. No. Alarm, Entertruppen unterwegs. Come on. Alarm. I'm gonna get another good run. We got one good run to regret. We can get another. Alle, besetzt die Kampfstationen. Dang, could have been fast. Alarm, Entertruppen unterwegs. I wish somebody would find a more consistent, like, method to ghost. Like, right now our current method is okay, but the problem, I fear that there's nothing better. The strat we have is just so fast. Like, I'm basically running full speed all the way to this door, throwing some grenades while running, and then we're going through the door. So to find anything faster is just hard. No bumps at all. Crazy. Alarm, Entertruppen unterwegs. I just wish we had a more complete understanding of ghosting. I wish we had a way to visualize it with mod tools. I wish we had a way to like check its values with mods or like with cheats in some way. Wish we knew when we were ghosted and when we weren't with like some indicator. There's just so many tools we don't have, so many things we don't understand about it. Yeah, like it doesn't appear obvious anywhere in the code, even if you're like slightly experienced with cheat engine. I'm not great at it, but like I know how to do the thing where you like can narrow down values that change. I know how to search for specific values. Like I know where a lot of the like physics and hitbox interaction stuff is even happening, like looking at the like disassembled code, but like I still can't find like where the bumps are, like where when I run into the wall, what is happening between bumps 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Like what is going on? What number is, there's got to be some number, some value that's changing somewhere in the code, and we just don't know what it is. We don't know where it's at. We don't know what it's associated with. Alarm, Entertruppen unterwegs.
Türen dicht machen. Pretty good. What's up, Marathon Man? Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los hier! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die A little bit scary. It's very fast though. Give me a good spawn. And we hit the fly. Didn't get the good Sir, Eindringlinge im slide Feuerkontrollzentrum though. haben eine It's Bombe. fine. Still very fast. Chief muss mir aber helfen, an dieser Kapsel heranzukommen. Im Lauf. Schiffe sind in der Cortana, Todeszone. Ziele 13 aussuchen und 22 Feuer frei. Status. Kommen. Jetzt wird's laut. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Don't Der kill erste me. Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. This is really fast. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Is it 401 fast enough for you, Trunks? Die Sache ist dringend, It's Chief. really fast. Schüttelt es ab, Marines. Absturzstelle räumen. Los, los, los. Hier ist noch einer. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. What's up, Cyclone? Not just is today the day, but this run is the run. Unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist in diesem Still the Haus der run. Weg zum Stadtzentrum. That Jackal Sniper can't kill my vibe. The Cairo is too insane. It was only like less than 3 seconds or something. Vom It was Träger pretty sind short. gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ranken. You see that 401 Cairo there, Mito? That was kind of sick. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die
Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt. Rip Deathless. Yeah. Good thing I'm not worried about Deathless. Honestly, I'd rather have a 1 second revert and just not be Deathless so I don't have to worry about it. Getting to the end and having to decide to be Deathless or safe, just to choose one, would be, like, really annoying. Yeah, oh, I mean, it was like 7 seconds off PB or something like that, but yeah, really fast. If you take out the, if you IL time that was a 4:00, or it might have even been a 3:59. I intentionally start the timer really early because I like want to start it before the cutscene so I have time to pick up my controller. So it's always like 1.5 or 2 seconds extra. So it was really like a 3:59, I think, which is really fast. My best is 3:52 by IL timing though, which is insane. 3:52 is so fast. Gold Metro. I actually could Gold Metropolis pretty easily if I changed my strats, but I don't really want to like risk a good run just to get a gold. The golds are supposed to be strats that you would do on your average run, so that your sum of best is like what you're doing on like a real run. If I intentionally like try to set a gold split by doing unrealistic strategies, it kind of makes my gold splits useless. But there is a strategy that's, I wouldn't even call it too unrealistic, that I could do to gold pretty easily. So I get early cycle sometimes once a day, sometimes once every couple days. But if I get an early cycle run, if I combine early cycle with a fast ending strategy, I'll get a gold split, because I've never done both in the same run. Just because I don't want to lose the run when I get one. I don't feel like wasting a run that's fast. No, stop sniping me, dude. Second try is not the worst, it's fine. Pretty fast. 57, yeah. That was good for second try. Don't snipe. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Race. Die sind am gefährlichsten. Ain't no way I'm gonna die here.
Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? What did I say? 57. We wait till 17. Erst oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich Verstärkung anforderte, If the door doesn't open, it's because you didn't blow up the Phantom clean enough. Sometimes, on easy especially, if an Ultra Elite spawns in the Ghost will, like, the Elite will stay alive because he's an Ultra, so the Phantom will fly away with the Ghost still attached, and then the door won't open until the Phantom disappears. So the Phantom flies over the building and then disappears like 20 seconds later. So you need to make sure you cleanly kill all of the turrets and both Ghosts. Not bad. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Oh, I bombed. Jumped too early. Alright, hangers. Good. Yo, Otterly Ally, thank you for the raid. You're just in time for the most inconsistent trick in this speedrun. Trying to clip through the floor here, and I'm on world record pace. Can I continue? Nope. Wow, what a weird launch. Come on, man. I hate this trick. Cool. You just die. You just die, man. Someone figure it out. Someone figure out why I died. It doesn't make any sense. I did nothing wrong. God, that's so frustrating. Alright, I'm gonna play a quick game of chess because I want to rest my hands, but we'll do another run. Keep on going. Yo, Hogwarts Legacy, thank you for the tier 1 with 3 months in advance. I appreciate that. Alright, let's play a quick game of chess. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen.
Die Leute brauchen Helden, Chief. Gib ihnen Hoffnung. Also lächeln, okay? Solange wir noch was zum Lachen haben. Das ist ja ein richtiger Auflauf. Wenn Sie mich auf Knien sehen wollen, muss ich Sie enttäuschen. Sind Sie sicher? Didn't even see that move. Meine Herren, wie schön, dass Sie zurück sind. Sprechen Sie, Cortana. Es rührt sich was, Sir, nahe Io. Untersuchungen laufen schon. Tut mir leid, aber wir müssen hier Druck machen. Sieht gut aus. We did it. We checkmated our opponent. Sergeant Major, das Kreuz der Kolonien wird für großen Wagemut und Hingabe verliehen. An einen Soldaten des United Earth Space Corps. Das nenne ich absolute Ketzerei. Er soll für alle, die unsere Allianz brechen wollen, ein Beispiel sein. Made it, idiot. Commander Miranda Keys, Ihr Vater I have proven that I am intellectually superior to you in every way, you idiot scum. Bow to me, I have checkmated you. Und der UNSC höchste Ehre gemacht. Die Navy hat einen der besten verloren. That's why we play chess, right? Raumrisse voraus, direkt vor unserem Kampfverband. Zeigen Sie. 15 Allianz-Schlachtschiffe halten die Position außerhalb der Todeszone. Hier spricht Flottenadmiral Harper. Wir gehen zum Angriff über. Negativ, Admiral. Bilden Sie eine Verteidigungsstellung um den Verband. Commander, gehen Sie an Bord und stoßen Sie zur Flotte. Ja, Sir. Sie gehen ans Map-Geschütz, Cortana. Sobald Sie in Reichweite kommen, Feuer frei. Mit Vergnügen. Irgendwas stimmt nicht. Die Flotte, die Reach zerstörte, war 50 Mal so groß. Sir, noch mehr von denen. Enterschiffe, eine Riesenmenge. Sie wollen unsere Map-Geschütze ausschalten, damit Ihre Schlachtschiffe die Erde angreifen können. Master Chief, Station verteidigen. Ja, Sir. Ich brauche eine Waffe. Gleich hier lang. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alright, let's do it. Action Man, thank you for the 100 bits. I really appreciate it. What's up? Alle, besetzt die Kampfstationen.
so weird with no feedback. Oh, whenever I do ghosting. Yeah, because I had the mic muted for the first one. Yeah, most people assume it's part of the game sound. I guess the way my audio is set up, it sounds like it's part of the game sound. But it is indeed my microphone making that noise. It is not the video game. But I need you guys to think about why the joystick is making that noise, and think about why my hand gets tired when I stream for too long. It's the clacking from going from neutral to all the way forward. So I have to, whenever I do that trick, I have to hold straight forward and then quickly switch back to neutral. Not by releasing the thumbstick, I have to move it manually. So I go straight forward, and then I move it back to neutral. And then I go straight forward, and then I move it back to neutral. And I have to do that back and forth. And the noise you're hearing is the clacking as it goes all the way to 100% forward and it interacts with the plastic of the controller. That's the noise you guys hear. So doing that over and over all stream gets kind of tiring. It's push forward, pull back to neutral. It's actually not even pulling back to neutral. It's pulling back to like all the way back because I have to back up actually. It's not much more than but it is backwards. Actually, the noise you're mostly hearing is the backwards contact. I actually just realized this. I never like washed my hands as I did this trick. The bumping noise you're hearing is actually me holding backwards. It's me switching my controller from forwards to backwards so that I can instantly back up as soon as I hit the box. That's what the clacking is. It's going from full speed forward to full speed backward. Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Sir, ich könnte wirklich Ihre Hilfe brauchen. Hochtüren dicht machen. Hier bist du sicher. Nicht bewegen. Are you not one shot? Waffenschränke öffnen. That was really fast though. Dude, why? Why would you do that? Verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Karte? Ain't no way they're looking at me, man. Alarm, Entertruppen unterwegs. Zeus sent him the money. Yeah,
I'm telling you guys, Zoo comes in late at night and updates my game every single night to make it more difficult. Every day I get slightly better because I play and I grind, and then the game gets better when Zoo updates it while I sleep. And it's just a never-ending cycle. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I can't believe he's been getting away with it for so long. Alarm, Entertruppen unterwegs. He can't keep getting away with this. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Gotta hate this trick. Niemand mich aufhalten. No. I tried to get greedy there. I almost got away with it. If that grunt didn't shoot me, my shields would have been back. I would have been cooking to throw my next nades. Would have been looking good. What's up, Cadius? Runs are going pretty good. An alle, besetzt die Kampfstationen. Had one run make it to regret. Had a lot of runs make it out of Cairo already. Feeling good. Today's a day. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole. Alarm, Entertruppen unterwegs. Did I do grave mine practice this morning? I didn't. I just jumped straight into Cairo. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen.
Come on. 34387. Surely one of the 343 runs will be the run, right? 343 has never let us down. So one of the runs that starts with 343 will be the one. We just missed 86 343. Irrelevant meme, right? An alle, besetzt die Kampfstationen. Think Halo Studios is gonna let us down? They've never let us down before, have they? Have you ever been let down by Halo Studios? Name one bad game they've ever released. Checkmate. An alle, besetzt die Kampfstationen. Granate! Sie kommen näher! Made it, idiot. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole. Das ist Alarm. Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. I was joking as well. I was also being funny. Aufpassen! Autsch, Sir! The joke is they haven't released any games, so of course they couldn't have let us down yet. Hab seine Spur verloren! Sir, ich könnte wirklich Ihre Hilfe brauchen. Autsch! Keine Übung. Ich wiederhole. Das ist keine Übung. Not there. Oh oh, die verlassen die Athen. I mean, if we're lucky, the Unreal Halo will actually be better, because I'll actually... So part of the problem is the way 343 and Microsoft hire people, especially their temporary contractors, is they only work for like 9 or 12 months at a time. So whenever a contractor joins 343 and they're tasked with helping them fix their game, the contractor has to spend a few months learning 343's custom slip space engine, which is something that no one else in the entire industry uses, so they won't know it. So they have to spend the first couple months learning something brand new. Unlike, so if you're only gonna hire somebody for a few months, and they spend the first few months learning, they're not gonna be very helpful. Also, everyone knows like half of the people you hire aren't gonna be that helpful anyway,
So you're gonna have to get lucky and get somebody that learns quickly and is helpful. So you end up like going through a whole bunch of employees that aren't actually that helpful just because of the way the system works. But now, if they switch to Unreal, everybody in the entire industry uses Unreal. So when they hire temporary contractors, they will immediately be either helpful or unhelpful, and it will be a lot more obvious. And I think it'll probably be better for the process. I'm not defending that process though, because I don't think it's good that 343 and Microsoft hire contractors that way, but that is the way they do it, and so I think switching to Unreal is probably going to be better. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Wir haben ein Problem. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Yeah, so having a custom engine for a game is cool, and like it made sense for Halo while Halo physics were very unique and Halo was a unique game on console. But now that Halo has grown into like this super-sized franchise with thousands of employees, having your own custom engine is kind of detrimental when you're trying to hire new people, because they have to learn your specific engine. So I don't know, we've kind of gone into the way of monopolized game engines at this point. Nobody's really making their own game engine except indie devs who can afford to like have a small team do it. In terms of needing, if you have a dev team of hundreds of people, you pretty much have to use a modern like language like Unreal. I think that's the only way AAA games get made anymore. Like, you can't have like this billion-dollar industry of the whole gaming market with AAA games coming out every couple years without having some kind of like standardization among the employees. So there just has to be some software that takes over, and there's like 3 or 4 like well-known engines, and I feel like those are the ones that are going to stick around for a while. Also, I saw a lot of people saying that they're worried switching to Unreal will make it no longer feel like Halo. But did Halo 5 or Halo Infinite really feel like old Halo? Like, first of all, Halo 1 feels different than every other Halo. Halo 1, the way jump mechanics work, you're so floaty, and you don't really have any coyote time, so jumping is so weird in that game. Like, Halo 1 just feels different. And then you move into 2, 3, ODST, Reach, and 4. They all feel the same. Like, yeah, they're different games, but ultimately all of those games are the same. But then Halo 5 and Infinite are very different again. So, like, I don't know, Halo hasn't felt like Halo in quite a while. So, what does it mean if Unreal doesn't feel like Halo? They could try to mimic the style the best they can, but they haven't been mimicking the style already, so who cares?
Do I remember the glitch you told me about? I didn't read that whole paragraph, but yeah, I do. The one where you hold down shoot, I do remember the glitch. No, there was another grenade. A friend gifted me a new OG Xbox and it still did not work. It has something to do with an old TV. I'll try it again in the future. Yeah, I tried it on the OG Xbox. I couldn't get it to work. Alarm. Enter-Truppen unterwegs. I think you're hallucinating. No. The man's having psychedelic dreams. No, I know what you mean though. I had a glitch experience on a game called Sphinx: The Cursed Mummy, and it was an old Xbox game. And I soft locked in that game when I was a kid, and I remembered how I did it. And I bought the game just like a year ago on Steam just to recreate the soft lock, and I sent it to the devs and showed it to them. And they were like, "Oh, this is a new glitch, cool." But I randomly joined the Speedrun Discord, and I was like, "Hey, here's a glitch that lets you skip the entire game, but I think it's just a soft lock." So you actually skip to the very end of the game with it, but you can't progress because you don't have any items. So it's not really useful, but it was new. And the devs thought it was cool, and they fixed it. Or they found, like, the problem with it. But that glitch stayed in my head for, like, 20 years. I did that glitch when I was a kid, when I soft-locked the game. And then I thought about it, like, randomly, like, when I bought the Steam version. And I was like, I'm gonna recreate that glitch. And it worked. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Is there still no way to play Griffball Rage? Is there no alternate? Like, has Griffball community not made, like, fake Griffball? I feel like surely there's a way, right? What about with the repulsor? I feel like you could probably just give a game type with, like, pulsar on recharge. Not recharge the map, but on, like, infinite recharge. And then just pulse people. I feel like you could come up with some clever Griffball games if you really tried. Why is there still a grunt alive? How is there still a grunt?
Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los hier! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Okay, not the smoothest, but it's good. And it's bad. I blame Brand. His fault. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Viel Spaß damit! How does the trick work with the box? You run into the box, it offsets your hitbox, you go through the wall. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Let me text somebody. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alarm! Entertruppen unterwegs. Come on. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Let me in. Alarm! Entertruppen unterwegs. You guys have names for plays? What's the name for a play where you launch the guy? Where you have two people stand side by side and then the guy with the ball jumps over them and gets launched all the way across the stadium? Does that have a name? We used to do that back in the Halo 3 days. We would use two players to swing their hammers and time it so that it would send the guy flying and you could launch over everybody and arm the bomb. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm! Entertruppen unterwegs.
besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Ich hab noch einen Feindkontakt. Sind wir... Hochführen dich mal. Waffenschränke öffnen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Was ist los jetzt? Ist das eine Waffe oder eine Waffe? Jo. Nice checkpoint. I love when that happens. Hallo Chief, hier lang. Not gonna kill me. Du bist an Bord, als die auftauchen. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. I don't think it's this one, Bart. Der Chief I muss don't mir think aber it's helfen, this. an die Zündkapsel heranzukommen. Chief, finden Sie die Bombe. Don't think it was that one. Alarm, Entertruppen unterwegs. No, it's this one right here. Entertruppen unterwegs. It's because you're from the future living in An alle. Europe and whatnot. Stationen. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. Billy Mitchell's just been tweeting about Carl Jobs nonstop for like the past week, just dunking on him. Thanks for hanging out, Action Man. An alle, besetzt die Kampfstationen. Come on, let me in. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt
Kampfstationen. Ich habe Schmerzen. Ich werfe eine Granate. Why is this not working? Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Pass gut auf! Aufpassen, wohin Sie die Dinger werfen, Sir! Das treibe ich raus! Last time I wrote a question mark with a pencil was April. I was playing a game of Scrabble with my mother, and I was writing down my tiles so that I could remember them later because I wanted to check if I had a better play. And the way I wrote down the blank was a question mark. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Als ich von Schmerzen sprach. Kannst dich nicht vor mir verstecken. Verfluchter Außerirdischer! Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Yeah, Fortune, it's hard to find new things, isn't it? Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein.
Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Wow. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Bin froh, dass Sie hier sind, Sir. Hey, bereit machen! Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. They're after me! Get them off! Get them off! Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? No way does he instant punch me, dude. It's crazy. Alarm! Entertruppen unterwegs. Is the movement on yours less technical, Fortune? I feel like it's kind of the same. Are you really hitting it very consistently? An alle, besetzt die Kampfstationen. Leg dich mit mir an, dann bekommst du es mit dem... Oh, it doesn't require turning because you're doing your bumps backwards though, right? Backwards bumps are slower. And less likely to work. Because you're moving slower. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole. Oh, you're doing them forward? Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die
Kampfstationen. Sir, ich könnte wirklich Ihre Hilfe brauchen. Wir warten, bis Sie zu uns kommen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hey, Chief, das war meiner. How do you guys not die? It's slow, but it's fun. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? Come on, man. I hate this game. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. Already been live for 3.5 hours. Alright, I'm gonna take a break and rest my hands for a minute. Alright, let me play another game of chess. I'm doing this because ghosting is rough on my hands. I want to take breaks. I want to remember to force myself to take breaks. Exactly 2100 rated right now. Can we move past 21 and go towards 22 once more? I've made it to 2200. My best is 2231, which is pretty good. You can take that, but I don't know if he needs. I mean, I don't know if I'm lost from it. His attack kind of fizzles. Got my pieces moving forward. Get some pressure here. Work over. He doesn't really want a castle. Let's go here. I need to save this. I'll save it. Probably have a good move. What is this? Is this a good move? Oh, well that sucks. I'm not lost.
this when he takes that, but then he... shit. I flagged him in the end. It was rude, but sometimes you just gotta play faster than your opponent. I still won. Let that be a lesson to everyone. You don't have to win, you just have to be fast. I'm lost, but you always play on. You never resign. It's a dangerous move because I'm getting mated right here. Yeah. I knew it was mate there. I didn't need to play on. Alright, let's go again. Back to the Halo. I just want to take a break every so often. Alarm, Entertruppen unterwegs. Any of you guys play chess in chat? One of these days we're gonna become a chess stream. I'm just kidding, we won't. But I do want to get better at chess someday. Take it a little more seriously. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Too lazy to learn even basic opening moves. Same. I've played thousands of games of chess and I don't know any opening moves. Which is not the way most people learn, but I kinda learned it differently. Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Mal los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball.
Can't do this. Who later? Thank you for the resub. Welcome back. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen... Alarm! Entertruppen unterwegs. I don't think ChatGPT can even play one legal chess game yet. ChatGPT plays like illegal moves on accident. It doesn't play chess. It's not set up to play chess. I think DeepSeek is literally a chess bot, isn't it? I don't know, but no, AI isn't playing chess like that. There are neural nets that play chess, but not ChatGPT. I think Leela is right now the popular one that was like entirely neural net, and then Stockfish and AlphaZero both use neural net now. The top engine is Stockfish for chess. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. No. I'm glad he just decided to stop shooting at me. Thanks, Marine, for drawing this fire. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. No, I got punched in the head. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Oh, come on, man. Alarm! Entertruppen unterwegs.
Fortune, have you ever seen my Oracle elevator launches on the first elevator using the elevator desync? So you can, if you exit the elevator as it's like doing its animations, you can make it desync, and then when it resyncs it'll launch you just like Regret Gondola launches you, and it can send you through walls. There's a chance that you could get that to send you into the like hallway for an elevator like skip. The only problem is like you have to wait quite a while to get the desync to launch you, and it also, I've only been able to make it send me horizontal, not down. And if you do go down, you're probably gonna die to the fall timer anyway. So there's a bunch of things that are wrong with the plan, but it is something to mess with if you want to try to figure it out. It's been there for a while, downforce, but it's just, it was at 59 and then it was at 16 and before that it was at 01. Just keep improving it by like 1 second. Every time I get a gold split, that improves. So it just keeps improving by like 1 second. I think the last gold split was Metropolis. Or maybe the Cairo Station world record that I set. Can't remember. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Oh, come on. And he leaves. You're a dick, dude. Yeah. Oh. It's too slow. Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstation. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
Waffenschränke öffnen. Little bit sloppy, but we did it. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. Sir, ein... Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon Die zum Kapsel aller feindlichen Schiffe sind in der Finden Sie die Todeszone. Bombe. 13 Im Kurssturm, Lauf. 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen Jetzt und wird's Feuer laut. frei. Ich glaube es nicht, die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den What the ersten hell just Träger. happened? Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Nee, das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. That was kind of sick sequence. No. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I had to turn off my infinite health glitch because Spo called me out. Feels bad, man. No, I really wish I hit that. Waffenschränke öffnen. That was fast. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche?
Hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Ain't no way you're shooting at me, dog. I waited so long. Man, that was so fast. I was playing it safe, too. How is he shooting at me? Man. Not fair. That was really fast. It's against the rules to ask for assistance when you're in the middle of a game. Noch ein Feind! Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. But no, that's a win for the queen. It's not an easy win, but king and queen beats king and everything else. Except some very rare scenarios where there's like a pawn about to promote. Then it's just a draw. An alle, besetzt die Kampfstationen. Queen and king versus queen and rook is a challenging one. Bishop is not, though. You just basically pretend the bishop isn't there and just keep your queen on the dark squares and play normal checkmate pattern. An alle, besetzt die Kampfstationen. Ich sehe zu, ob ich das erwische, okay? Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. No, stop blowing me up, guys. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. One of these days I'm going to get a good time.
Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Ey, sag's doch mal! Was jammerst du denn? Wir haben noch einen Kontakt. How'd that not work? Man, I'm tired of losing runs. 34435, be nice to me. Three, 4, 4, 3. That is the destined number. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. How is he hunting me down from that angle, man? Why is he not shooting at my Marines? Why is he even pushed up? I already stuck one of you guys. Man. I should have been able to get away there. An alle, besetzt die Kampfstationen. What do you mean rare? I've streamed every weekend. I always stream on the weekend. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Hilfe. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I don't even see these grenades coming down. It didn't look like that was gonna get me. Entertruppen unterwegs. You think you're getting slightly better? Nice.
Thinking's overrated. Just play moves. Thinking. Whoever thought? When has thinking ever gotten anybody into anything other than trouble? An alle, besetzt die Kampfstationen. Noch ein Feind! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hab dich gefunden. Come on, man. It's not fair. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Already been live for 4 hours. It's crazy how fast time flies. Not in a good way either. I want more good runs in these 4 hours. I had one run to regret that was good, and I haven't had anything else. I really want to get a PB soon. I feel like I'm just so close. And I've been so close over and over and over again, man. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs.
alle, besetzt die Kampfstationen. Deckung! Wir sind im selben Team, Klugscheißer! Okay, Feind gesichtet! Ich wiederhole, das ist keine Übung. Wir stecken im... Hochführen Dichtmann. Weg! Dämonenflug! How do you dodge that? I don't want to restart. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Sir, Eindringling. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, Muss mir aber kümmert euch helfen, um an die den Träger. Feindliche Schiffe sind in der Druckzone. 13 Im Lauf. Kreuzer, 2 Sturmträger. Cortana, Ziele auszuspielen und Jetzt Feuer wird's frei. laut. Ich glaube Oh my goodness. es nicht. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Oi, Vorsicht! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Okay, bereithalten. No. Ugh. Come on, man. That was almost pretty fast. Alarm, Entertruppen unterwegs. Yeah, I really hope I PB. This is one full month.
You know, I guess in honor of 1 full month, if I don't PB today, I will add another 8 hours to the timer, which will guarantee us another month. Another start to month 2. I'm gonna PB today, though. I'm feeling it. I'm gonna do it. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Have I ever watched Better Call Saul? No. Is it a documentary about scamming grandmas? No, I haven't seen it. I know it's the Breaking Bad spinoff. I haven't watched Breaking Bad or Saul. I haven't watched any modern television. Anything made in like the last 10 or 20 years I haven't seen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. Right around the time when like all the big shows started going on to like those paid stations like Breaking Bad and Walking Dead and whatever other shows, Mad Men. I never watched like any of those shows. And basically since that era of television, I haven't seen any of the popular TV shows. I haven't seen Game of Thrones or any of the ones I just listed or... I've never really cared to watch any of those. I might watch them someday. I don't know. Not really interested in watching Breaking Bad because I grew up around drug dealers. I don't really want to watch TV shows glamorizing being a drug dealer. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die.
Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert Not that fast, but we're alive. Keep on keeping on. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Gut, dass Sie kommen konnten. Yeah, but you're also on the same checkpoint every time, Fortune. So whatever, like, there's some component we don't understand, and it's different between checkpoints, I think, as well. I don't know. Cool. Really don't want to restart. Do I do riskier driving? I kind of want to. Nah, I shouldn't. Let's not restart. Die sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Okay, well, that wasn't meant to be risky. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. So groß ist der Haufen. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Hey, da ist noch einer! Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Nicht anhalten! I know Halo 1 has a feature that is a save state is different than a checkpoint. I think Halo 2 supports that as well. If you could find that command to create save states instead of checkpoints, you could probably test ghosting easier. Because a save state shouldn't get rid of your bumps, but a checkpoint will.
That's also, I think, where we need to be looking in terms of, like, trying to use cheat engine to reverse engineer. I think looking at checkpoints is the secret. Hast du ein Problem, Kumpel? Ich brauche... Because whenever you get a checkpoint, it brings you back to 0 bumps. So if you can get a save state without getting a checkpoint, that would be good. Yeah, but it's the Master Chief, Scotsworth. And the Master Chief comes barreling at you without even a turret. And you just blew past all your defenses. You thought you'd be twiddling your thumbs for hours. There's 500 different Covenant between you and Master Chief. Surely you've got time. All of a sudden he's just past you. He was drinking his coffee. He didn't even notice. Nobody else did either. Shoot the gun, the Warthog gun. Got the Warthog gun. Hey, du hast beim letzten Mal vorn gesessen. Good. That's really bad bonk. Everything's fine. No, he doesn't really actively move aside. I bait him to move to the side. Sometimes he tries to boost into you as well. I go around him. He's in a big clunky vehicle and I just go around him. What about the snipers who let me just drive up and board the next race? That sniper's on his shit though, I'll tell you what. $57. I guess I know. He doesn't really move out the way. I just maneuver around him while he's trying to boost at me. He's trying to boost at me there. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Grace. Die sind am gefährlichsten. Ain't no way he snipes me. That's crazy. The guy was shit talking. Alright, I'm gonna take another short break and play some chess. Trying to keep my hands fresh. Play a little chess.
sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Helden, Chief. Gib denen Hoffnung. Also lächeln, okay? Solange wir noch was zum Lachen haben. Das ist ja ein richtiger Auflauf. Wenn Sie mich auf Knien sehen wollen, muss ich Sie enttäuschen. Sind Sie sicher? Meine Herren, wie schön, dass Sie zurück sind. Sprechen Sie, Cortana. Es rührt sich was, Sir. Nahe Io. Untersuchungen laufen schon. Tut mir leid, aber wir müssen hier Druck machen. Sieht gut aus. Vielen Dank. He ran out of time, but he had this. I was probably winning, but I don't know. At least until the very end, I was winning. I traded 2 rooks for the queen, which is not always good. Okay, I was winning until the very end. Just right here, I was winning. Okay. What was the mate in 3? Here. Oh, of course. I don't know why I didn't take that. Of course, I should have seen that. Whatever, we won. Ihr Vater handelte stets im Einklang mit den Wasn't pretty, Traditionen des but we Militärdienstes. won. Seine beispiellose And trading 2 rooks for the queen in a 1-minute game is fine. Ehre gemacht. Die Navy hat einen der besten verloren. Raumrisse voraus, direkt vor unserem Kampfverband. Zeigen Sie. 15 Allianz-Schlachtschiffe halten die Position außerhalb der Todeszone. Hier spricht Flottenadmiral Harper. Wir gehen zum Angriff über. Negativ, Admiral. Bilden Sie eine Verteidigungsstellung um den Verband. Commander, gehen Sie an Bord und stoßen Sie zur Flotte. Ja, Sir. Sie gehen ans Map-Geschütz, Cortana. Sobald Sie in Reichweite kommen, Feuer frei. Mit Vergnügen. Irgendwas stimmt nicht. Why do I prefer 1-minute chess? I don't know, doesn't that look fun? Sir, noch mehr von denen. I feel like Sie wollen unsere it's just obviously the most fun way to play the game. angreifen können. Master Chief, Station verteidigen. I understand, like, it's not the only fun way to play the game. Like, there's a lot of fun in sitting and thinking, but, like, that's objectively boring. That's like sitting and waiting for your opponent to make moves is just, like, boring. There is a special type of fun in winning a game where you're both trying your hardest and thinking the longest you can, and I understand the concept because I also like competition in that sense. But in terms of like just fun, mindless chess content, I feel like 1 minute is just like more fun. It's just like, if you're good enough to keep up with the game, which I am, it's just like the best way to kill a couple minutes. If you're new to the game, then you should definitely be playing slower time controls. 3, 5, 10, or even 15-minute games. But I've played like 40,000 games or 30,000 games or something. I don't know. I've played a lot of games. So I don't necessarily need to think as long, especially for like the opening phase of the game and the end game and stuff. Like, I can just make the moves without really thinking. I know what's going on.
Yo, AJ Lewis, thank you for the prime. Speedrunner confirms he likes speed. Yes, exactly. Alle, besetzt die Kampfstationen. Ich folge Ihnen! Okay, Feind gesichtet! Verdammter Außerirdischer! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole. But yeah, also 1 minute does very much play to my strengths of like, I have quick reaction time, I like playing games quickly, I have good mouse speed because I've played a lot of like other video games. So there definitely is like a little bit of truth to saying like speedrunner like speed chess, like I mean it is what's going on. I'm just playing to my strengths. All kids play basketball because they're good at it, and being good at things is fun. I think I saw a stat that said if you're over 7 feet tall in the US, there's a 50% chance you'll play in the NBA. Which, I mean, it's not, it's just that people that are that tall tend to be good at basketball, and so they enjoy it, so they play it more, so they do it more. Hey, Alter, kannst du dich vielleicht als Kugelfänger vor mir aufstellen? Ja, das könnte klappen. Das ist keine Übung. Ich wiederhole. Das ist Gut, keine ich treibe es Übung. raus. Alarm. Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Deckung! You know what I find really interesting about the concept of like people who are good at things tend to do those things more? Similar topic is ages that kids enter school. So you know, school year starts at August every year, but not every kid is the same age in August. Some are 6 months old, some are 11 months older than other kids, some are like 11 months and 30 days older than other kids. So that's almost a full year. And when you're in elementary school, a full year of growth and development can actually be quite a bit. So there's actually a lot of like numbers that show that when your birth date is, if you're one of the older kids in your class, you tend to do better at sports, you tend to do better in subjects. So you tend to have like better career opportunities if you were on the older end of the class rather than the younger end. So they use a cutoff date. I think it's usually in September or August or something as like the cutoff date for birthdays. If you're before that cutoff date, you're more likely to have successful outcomes than if you were after. What's the God roll? I think the God roll is like right around August for most US schools. It depends on, it's every school district is different though, because some do it on the January cutoff. Like if you were born on like January 1st, then this is the date for you. And I think some do it on like the school year cutoff. But like, I mean, just imagine for sports being almost a year older than all your peers. Of course you're gonna do a little bit better, right? And that can carry through like your entire life. Just that little boost.
used to ref youth soccer, like under 18 soccer leagues for like recreational soccer, and there was always like one kid that like was like hit their growth spurt or hit puberty earlier than everybody else, and there was always rumors that they were like a 20-year-old, or like, oh, that person's actually 20, they're not really 16. Like there was always people like mumbling things like that about even like 9-year-olds. There was like always one kid that was a giant among like 9-year-olds, and everyone would say, oh no, that kid's really 15. It felt like pretty much every season there was a couple kids that were like that. Man, and there'd be some soccer teams that would abuse the hell out of their large players too. Man, there was one kid in our league who, his name was Joey, and he weighed about 100 pounds more than anybody else in our league. And they would pass him the ball, and he would just dribble down the field, and nobody could take the ball from him because he would just like shoulder them out of the way because he was like 100 pounds bigger. And like, the game plan was just give the ball to Joey, Joey dribbles down the field, Joey shoots and tries to score and maybe does it, and then you repeat. Like, that was the game of soccer we played with him in the league. But he wasn't just 100 pounds bigger than everyone, he was athletic. It was like, he was 100 pounds bigger than everybody and fast. So like, it wasn't just like some fat kid running down the field. Imagine like a truck, like an athletic truck. An alle, besetzt die Kampfstationen. Erste Reihe Mitte, Sir. But yeah, that age for soccer is kind of funny, or that age for youth sports in general is funny because kids are hitting their growth spurts at different ages. Middle school is so weird because you have some kids that are like literally 4 foot tall, and some that are 6 foot tall, and some that are like almost 7 foot tall, all in middle school. So like you've got like 3 foot height differences of some kids. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Granate! Hochtüren dicht machen. No. Saved. So fast. Let's go. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Man, why do they just melt me instantly? Just can't get fast one. Alarm, Entertruppen unterwegs.
An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm! Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Sie sagten doch, es... Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Granate! Wow! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen nicht machen. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Granate! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Stop. Ich folge Ihnen! Erste Reihe Mitte, Sir! Wow! Hate this trick, man. Alarm! Losing my Entertruppen mind. unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Blöder Außerirdischer! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Guter Schuss! Hochführen nicht machen. Standard bleiben, Männer!
Please be weak. Please be weak. Are you not weak? That first one? Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. How did that? I just sorted him, it knocked him backwards, but he took no damage. Explain. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Kann sich das mal einer ansehen? Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm! Entertruppen Alright. unterwegs. If I don't get one out of Cairo in a minute, I'm gonna have to take another test break. 5 hours uptime. Next time I look at the clock and it's later than 5 hours, play a game of chess. An alle, besetzt die Kampfstationen. Deckung! Zack, da steigt. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alright. I'm actually gonna play a game right now. When I do too much ghosting back to back, my hand gets tired. Need to let go of the controller for a minute. A good way to do that is to play a game of chess. There's 3 attackers here, but I can win this. Oh no, he has. Didn't see that the knight takes that back at the end. I was happy to. Saw that. Alright, let's play a new game. New game. No, I'm being pinned. I didn't see it.
Being owned. There's still always chance of stalemate. Okay, I'm gonna go again. I gotta get a W here. Oh, what? Why am I so bad? I saw that and I knew I couldn't make that move and then I made it anyway. What am I thinking? Sometimes I hate this game. You gotta find the mate here, buddy. Sorry. You gotta play faster. I won on time there. He was winning. If he had played faster, he would have won. But I won on time. That's part of the grind of 1 minute chess. The way the Lord intended it to be played. Just zoom, zoom, zoom. Move them pieces. I don't know why people keep abandoning. Oops. Not oops me. I meant to throw my rook there. I meant oops him.
I was happy to trade my rook for his last piece. No, I ran out of time. It's here, then here is checkmate. Boom, boom. I had it. I knew it. Boom, boom. What? I suck. I thought I didn't hear the ding, to be honest, for 10 seconds. I thought I still had a little bit more time. I wasn't paying enough attention. I could have pre-moved. I could have played with more urgency if I knew I needed to. I was still playing kind of slow. I didn't quite realize it. We did it. We won a video game fair and square. Alright, that's enough break time. That was a decent game. Need splits for chess wins. Yeah. Win a game, win 2 games. I don't know. I'm throwing in the chess content because, like I said, I need to rest my hands. Ghosting is pretty tough on the hands, so if I want to stream for a long time, I need to take breaks. And I want to stream long enough to get a VB today. Still got another run in. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Sehen Sie? Ich sagte doch nicht schießen. Hochtüren dicht machen. Pretty fast. Yeah, Ultra Bullets not fun for me.
It's a little too fast. I prefer to at least be able to play the end game. Like at Ultra Bullet, you can't really. You're just going for like fake moves in the open to try to trick your opponent. So I don't mind that every once in a while, like the fake moves, but it feels like that's the main trick in Ultra Bullet, is to play like a standard game for like 10 moves and then throw a trick. I've seen Andrew Tang play 10 seconds, which is bonkers. No. Sie sagt... Alarm! Entertruppen unterwegs. Alarm! Entertruppen unterwegs. Amon from Chess Bra is also one of the better like 30-second players. He's really good at 30-second chess. An alle, besetzt die Kampfstationen. Ich sehe zu, ob ich es raustreiben kann. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. That was pretty fast. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Was ist denn los hier? Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Wait, this is really fast. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Yeah, this is insane. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Finden Sie die Bombe. Im Lauf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Ich glaube, die Träger brechen durch. Wir haben gewonnen. Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Don't bonk me. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. This is like tied with IL record, I think. Die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen.
Dude, where are these needles coming from? That's so crazy. It's not fair that I have to play this so safe. This could have been IL record, but I wanted to live. I had to play it safe. It's fine. Die Sache ist dringend, Chief. It's really fast, but those random needles, they tracked me so far to the back of the room, I wasn't able to push forward at all. That was really good though. Did I win yet? I just got a really fast Cairo. We're about to win right now. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Don't keep shooting at me. Truppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Nicht langsamer werden! Ich habe einen erwischt! Juhu! Ich brauche... Gebt's ihnen, solange sie im Nachteil sind! Schnappt sie! Ich hab noch einen Feindkontakt! Stop hitting them. Okay, not bad.
Nette Begrüßung. No way did the jackal jump down in front of me, dude. That's crazy. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. It's still fine. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Also What's up, Chimera? Okay, not bad. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Ein Geräusch.
Right fast. No checkpoint is so scary, but I want to go for blast clip. Kümmert euch ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. I think this can gold split. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Is that a gold? No, not quite. Pretty good though. Wir dürfen nicht aufgeben. Unser Glaube wird uns stark. Was ist hier passiert? What's up, Hot Rod? This is a good one. Einen Gebieter sendet eine Propheten an, Er muss ganz nah sein. zu erledigen. Komm raus, damit wir dich fischen können. Stellt euch auf. Anführer, bleib. Die Flat greift uns an. Not bad. No, best possible time changes as the run gets deeper. So if I were to tie my golds until the end of the run, I would get a 116.57. So once I finish this level, it'll update and it'll turn into a 117 as soon as I'm done with this level. Lathan, welcome back, thank you. Los, Gebieter, wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach.
That's not fair. On. 46 is a good recovery for what just happened. Hello, friend. That was pretty good. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Das nur zu überwältigen. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt. Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Üben unsere Herren ihre Anführung. Halten Sie das Schwert bereit. Dem wird das... Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Yes, I'm doing all the tricks I should do. Ein letztes Kabel, Gebieter. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. No way, man. That's crazy they killed me so fast there. Der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. I was basically full health too. Not again, not again. Yeah. It's still fine. Welch ein Wahnsinn.
think that was the first death of the run. Maybe I had one on Metro, I can't remember. Either way, still a good run. Please. How can I not hit this dang fly? Like, being presented to me. Thank you. Okay, that's better. It's not that much time lost again, I just need to keep on going. We're definitely losing time on this split. But we'll still be slightly green. One of those deaths wasn't my fault. The first set of time loss on that cutscene wasn't my fault. The second one was. Wir haben die Prophetensieger gekauft, Gebieter. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen. Wo ist ein... Ja! Oh! Sehen Sie sich um, Gebieter. Wie viele andere Einrichtungen erforscht auch diese den Schmarotzer. Aber wo sind die Waffengebieter? Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer Blutväter, nur um diese Geschöpfe auf Eis zu legen. Ah! Ah! Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten anbeten lassen? Transzendiert? Wohl kaum. Oh, kommen Sie, Gebieter. Ich zeige Ihnen, wohin Sie gegangen sind. We're still pretty green here. This is still a good run. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung ein. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. I've been almost missing this too much. It's so scary. Zu einem weiteren Komplex.
come on. Please. Thank you. Alright, wasn't that bad. Good break about even on this split. Gut, immer noch nichts von der in Ember Klett im Netz der Allianz. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Na, sie werden sich wundern. We gotta run. Durch vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet oder That shot was kind of insane. Katastrophe. Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? Probably thinks I'm hacking that even knew I was there. You'll pass on this one? Okay, since Yo-Yo doesn't care about this one. We are fucking these birds up. Väter haben diese neuen Anlagen wohl die alten gebaut. Als Schutz. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. Sichere Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein, an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. How much more run do we have left? We got like 45 minutes. We can do this. Don't camo right here. Don't camo. Yeah, Corey, easy only on Classic. On Legendary for Master Chief Collection they do it, but not on Classic. You can't really do it.
Okay, we got our sub 5 button. Feeling good. Yo, Brewcaps, thank you. Welcome back. Good regret fight, good sacred icon, good quarantine zone, good grave mine, good high charity, good uprising, good great journey, and then we're there. That's all we gotta do. Easy peasy. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern, 3 Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen, aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. If you brush one of your fucking teeth before this run is over, periodic, I swear to God. That plaque is the only thing holding this run together. It's structural. Load-bearing plaque. Yo, Reclaimer, thank you for the resub. Wie läuft's bei euch beiden? Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Where is it? Couldn't find it. A little scary. Yeah, I'm gonna try for the checkpoint. It's not guaranteed, but I'm gonna try it. Holt ihn euch. No, man. I tried to camo. I didn't think he'd shoot if I did. Turns out he did. Man, come on. Gut, ich will üben. That spawn was so far away. That's such an annoying spawn for spawn number 2. Why can't you spawn any closer than that? It's not the spawn I want, man. Wachen, schafft mir diesen Wurm aus den Augen. Das soll der größte Coup. Menschendreck, du bist diesen Heiligen. Oh my gosh.
No, man. It's just not fair. I just get the worst spawns. I get so many plasma rifle spawns on both sides. It's just not fair. Die Allianz hat mehrere Phantom-Geschwader gestartet. So viele kann ich nicht aufnehmen, weil ich keine Zeit habe. Da ist das Ziel. Holt ihn euch. Hier sind überall Ehrengardisten. Gut aufpassen. I bet I can get a checkpoint now. Maybe. No. Why couldn't I have gotten better spawns like that the first time? It just makes such a big difference. Verstecken Sie sich, Krieger! Attacke! Der The run's not dead. I can still PB, but world record's pretty much dead. Not fair, man. It's not fair. It's not fair. That was gonna be a really good run. I can still PB. I blame Yo-Yo. He wasn't lending me his energy. He thought he was being cool and being stoic, saying, "Oh, I don't care." I just needed his energy, man. And maybe the energy from those birds would have helped too. Sie haben die Energiequelle des Shits erreicht, Gebieter. Überlassen Sie Ihre Riegel. Keine Zwecke, den Enforcer von vorn anzugreifen, besonders wenn die Schilde oben sind. Bleibt in den Scherben diese Gequalen des größten Interesses aus Ihrem Gestell. Dann greift das Biest von hinten an. What are you doing, man? This run's definitely not dead. As disappointing as that section was. Der Weg zur Bibliothek ist frei. Ich nehme euch auf dem Vorsprung da vorne auf. Verdammte Maschinen. Durchbrechen Sie die Wand selbst, Gebieter. Weiter zum Ziel! Wir bleiben hier, solange es geht! Schafft es mir vom Hals! Sperrfeuer! Sperrfeuer!
An Deck! Gebieter, was tun Sie hier? Die ist bereit. Wir müssen dieses Lager halten, bis Verstärkung eintrifft. Und jetzt? Wir sollten nicht zählen. Hier ist noch einer. Just end. Alright, let's go. That was really fast, SI. Fürchtet weder Schmerz noch Tod. Los, Gebieter, wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. Enforce. Weiter geht's, bin unterwegs.
No way, man. I got picked up because I couldn't get my wing around the corner there. Okay, at least the checkpoint was close-ish. I mean, it's better than dying later in the level. Could be worse. Couldn't get my wing over that corner. It's really not that bad. It's better than dying later. Man, that's later. That's way later, man. Oh my, that's not my fault. I just got hunted down by a rocket. Very cool, man. Sometimes. Guess they allowed me to live this time. That's frustrating. I don't know if that kills the PB. I don't know how much time I actually lost. But it's like 45 seconds at least. Maybe a minute? Yeah, about a minute. Dang. Gotta get a very fast grapevine now. Okay. Lost about a minute. Die Menschen dürfen das Symbol nicht kriegen. Die Hierarchen dulden kein Versagen. Ohne sie werde ich That's frustrating. Da oben, der Schmarotzer will angreifen. Yes, periodic, but don't talk about him. He's irrelevant. It doesn't matter. Actually, Zoo held the world record before Zoo. Do I have time for a game of chess? I'm gonna try. Hope I don't have to abandon. Let's see. I think I can get it in.
Oh god, I gotta go fast here. Die Menschen sind schon drin, Gebieter. Ihnen nach. Ich bewache die Verteidigungsstellung. I'm not gonna be able to finish this game. I have to throw. That's not fair. I was winning. I couldn't find the checkmate attack. I have to get ready for this. I got distracted. I was winning, and then I got distracted by my game of Halo. Dang. I might have had time. Oh, I might have been able to focus more. Dang. I heard him talking. I thought it was like approaching quicker. Dang. I was winning that game until I threw. Los, Gebieter, zum Symbol. Got a speedrun while speedrunning? I mean, well, this run sucks. Might as well get distracted while I'm waiting 5 minutes. I can still PV though. I'm gonna get a sick Gravemind right here. Expectations are low. Gold split Gravemind is incoming. Je schneller man diese Boots umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. But now we expect gold. I've created a paradox, you're right. Keep your expectations low, but know that by keeping them low, it will allow me to achieve a gold split. Vorsicht bei dem Captain, der hat ein Blutgewehr. That was pretty fast. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang. That's not fair. It's still fast enough. Come on, keep going. Gleich da lang. Okay, whatever. It was like 15 seconds or so. Maybe a little more. It's fine. Der Dämon muss sterben. Die verstärken ihre Patrouille. Wachsam bleiben. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Where's that nade coming from, dude? What? Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer
In diesem Zellenblock gibt es 2 Marine-Gruppen. Ich übernehme ihre Position. Sie eliminieren die Wachen, aber leise. Fürchtet euch nicht, meine Brüder. Das heilige Symbol ist Sind da drin. Achten Sie auf die Tartarus und seine Blut haben der Blatt das Symbol abgenommen. Das gehört dazu. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. Die Eliten haben die Propheten nicht geschützt und unser Leben in Gefahr gebracht. Kein Don't snipe me. No, at least my checkpoint's close. Why I couldn't hit that fly? Aim better, please. It's an aim issue, it's not a sword flying issue. Den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell. Whatever. And keep on keeping on. I can still get like a 9-minute grave mine if I get a good ending here. I don't know if that's enough for PB, but it's enough for at least a decent ending. Keine Sorge, ist alles ziemlich harmlos. Wir haben nicht damit gerechnet, dass eine feindliche Intelligenz ihr Netzwerk von innen angreift. Please. Please. Just won't get any sword flies. You guys are assholes. They're so wily, man. It's an aim issue. The jetpack elites are already versammeln coming. sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu sehen. Come on. Come on. Come on. I can hit this. I can hit this. I can hit this. Thank you. First try, easy every time. Can you brush your teeth now? Okay, you can brush your teeth. This run's still not that bad. It's really not. He just one-hit me. What? How did he even one-hit me there? He like splattered me, or they double-hit me or something. Wait, I didn't jump. Get up there. Yep. We almost didn't make it. I thought I jumped.
How'd this bug go? Ein Moment, ich empfange 2 weitere Transponder. Es sind der Commander und Johnson. Sie nähern sich der Position des Propheten, Chief. Sie brauchen Ihre Hilfe. Das ist nicht gut. Ich erhalte bestätigte Berichte, Bad, dass die thank Flotte you. das Wrack der in Amberclad verlässt. Wir sollten den Index holen und einen Weg hier raussuchen, bevor es wirklich ungemütlich wird. Okay, well, our hopes of everything are dead. Except maybe a gold split or two? I don't know, maybe we can gold split one of these last couple missions. Gut, haben uns verraten. Die Ratsmitglieder. Falsch machen? Fragt die anderen. Zurückfallen. Pretty good uprising. Alright, time for a good high charity. Überall in der Stadt landen von der Flood kontrollierte Schiffe. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Die in Amberclad war die ganze Zeit als Ziel gedacht. Es gibt ein Rettungssuch, das diese tödlichen Schiffe mit den Inseln. Ich führe sie an. Come on, buddy. Come on.
it wasn't that fast because I got a little trolled at the start, but it wasn't that slow either. Wasn't bad. Alright, now let's get a good ending. I guess we're just hoping he doesn't steal my Spectre. That didn't work. That still didn't work. Still got a chance, barely. That was almost insane. No. Gun. It's like a rat. Ammo's not back on this checkpoint like it should be. I'm not waiting on it. Question is, do I do another run after this? Do I have another run in me? Yes. Always. I've been going hard the last few days. Take a break. You take a break. I can take a break when I have a PB, dang it.
Chess will decide my fate. You know what? Maybe you're right. Alright, I'm gonna play 3 games of chess. And the results will determine whether or not I do another run. Oh, never mind. I messed that up. He should just take it, yeah. It's got a pawn. He wins a pawn out of all of that. Bad. Not good. Can double there. We're not lost, but we're not looking good either. We're gonna win back our pawn. Unless... let's just leave that there. Now we deal with here. No, I tried to dirty trick him. He started playing fast. When people play fast, that's when you throw in a tricky move. It's how you can how you can like win. It was a drawn position probably. I should have played on. I shouldn't have done that so early. Okay. All right. 2 more games. 2 more games. No, what have I done? I was winning. Alright.
Well, I was losing and then I won. So. One and one. Game number 3. For the fate of the universe. Can I hit my jump shot? Game 7. We did it. We won on time. Probably technically a draw, but I think you can win this if they mess up, if you can ever skewer, but I think it's technically a draw at the end here. Alright, well, I won some games. Does that mean I'm gonna play more or less Halo? I don't know. Yeah, it was a draw at the end. I'm gonna play one more game.
won. I'm gonna keep playing for a minute and rest my hand. I might do some more runs. I probably will. I think I will. No, I ran out of time. Okay, I was having too much fun. That's a draw. We drew. I wanted to put all of the pieces back on their squares, but I couldn't do it in time. That guy's not having a good time. Absolute fool, he types at me. Absolute fool. Alright, let's do some more speedrun in here. Could you guys see it? Oh, you guys couldn't see it, could you? I was typing at the guy. He called me an absolute fool. And then I typed back and said, I'm just having fun. And he said, is this fun to you? And I was like, yeah, this was a blast. GG, thanks for playing. I don't know if you guys know anything about chess, but I was just messing around there in that last game.
Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Viel Spaß damit! Sehen Sie? Ich sagte doch nicht schießen! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute... Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Granate! Weg! Teufel, ich seh's nicht mehr! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Granate! Weg! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. No. That was almost fast. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Granate unterwegs! Granate! Weg! Ich habe dranbleiben, Amigo! Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Nicht gehen gucken. Hochführen X-Mark.
That was really fast. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasse? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die Still very Keine fast. Sorge, Mann, wir sind am Ball. No. Let's hit the fly, man. Okay. Whatever. It went from being like crazy fast to now just average, but at least we got the fly. Der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel Sie haben gewonnen. Im Lauf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer fahren. Jetzt wird's laut. No. Alarm, Entertruppen unterwegs. Yo, Rageful, thank you for the prime. Die Kampfstationen. Games tomorrow at 4. Where at? 4Bs? Or is that at 4 p.m. or at 4 at 4? Das treibe ich raus. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Probably Toshi's. Yeah. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm. Alarm, Entertruppen unterwegs. Yeah, I didn't know when the games were or where they were at, but I knew he was in town. Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Toshi's at 4. I'll be there. Braucht nur eine Sekunde, okay? Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. God, I hate this Marine. Blocks the box, then runs away. Go wait, buddy. Alarm, Entertruppen unterwegs. Shorter stream tomorrow then? Yeah, I'll probably stop a little bit before 4. Probably the plan. But I mean, that's still gonna be like almost 6 hours.
If I start early, which I probably will, then we'll be in over a 6-hour stream, so that's fine. That'll be a normal stream. It'd be like if I stopped right now. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Which I'm pretty close to doing. I've only got probably one more out of Cairo in me. Pretty good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Please just let me live. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. This is one of my fastest ever. Okay, we lost some time there, but we're still fast and alive, so that's good. Finden Sie die Bombe. Im Lauf. Cortana, Ziele auslaufen. Ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Probiert euch, folgt mir. Wirklich übel. Thank you. Okay, this is really fast. This could be the sub 4 Yo-Yo's been hoping for. Oh, if I hit that stick, it probably would have been. Is it sub 4? It is. It's like barely sub 4. Let's go. It's a 400, but it's technically a 359. But I start the timer early on purpose. So, technically a 359. We'll take it. It's fast. It's fast. That body just disappeared as I was jumping down. Felt like my nade got eaten too. What was up with that? Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. You keep your clean teeth away from my run. I don't want any of that voodoo magic.
Everyone knows fluoride is bad for speedruns. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. That tracks with the lifestyle of most runners. Dang. Chief, vom Got Träger us. sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schmuck. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Sie haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte kommen. Nicht anhalten! No way, I'm taking the Dude, I'm taking the safest driving possible! And I'm still getting obliterated, are you kidding me? My checkpoint is so bad. How do I die there? That's crazy. That checkpoint was insane too. Alarm! Entertruppen unterwegs. Kampfstationen. Alarm! Entertruppen unterwegs. Stationen.
Athen. Where did shit go? Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Waffe? No. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Ave Maria. Hey, ich habe einen erwischt. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Ich sehe zu, ob ich es raustreiben kann. Ich habe es. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Why is that grunt so effective? I had full health. The grunt just obliterated me. Kann sich das mal einer ansehen? Alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen ich mal. Why are you so troll? Yeah, whatever, guys, whatever. Alarm! Enter-Truppen unterwegs.
If I don't get out of Cairo soon, it's gonna be my last run. I gotta stop before 7.5 hours. There's 7.5 hours on uptime, and I'm still not out of Cairo. I'll end the stream. And I'll call it a free stream, and I'll add 8 hours to the stream. I said if I don't PB today, I'll add 8 hours to the clock. I will do it. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Still time to get a PB. There is still time to stop the ring from turning. Or the key from turning, you know what I mean. I'm not Gravemind. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Okay, I think I might not even make it to 7:30. I think I've probably only got like 5 more in me. It's 1. I'm gonna make it to 3, 4, 5 on the splits. Oh my gosh. We're burning through these so fast. My hand's getting tired from too much ghosting. I need to take a break. I want to keep playing, I do, but I can't keep ghosting all day. I've got to take a break. Alright. I think that's going to be it for today. I'm going to have to call it quits. I appreciate everybody for watching. Appreciate you guys hanging out. But I gotta call it quits for today. We had some good looks on runs. We had one really good one to regret that died, but I've been trying some slightly more consistent strats. We'll see how they work. Thanks for watching, everybody. I'm out of here.